ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. So the next subtopic is there for you, so that is the formation of the urine or the mechanism of formation of urine. So it is not much asked till now, and but once if you just read it, it will be the safe side one. So just have one look on this. So formation of urine or mechanism of for urine formation. What is the mechanism? So first here from glomerulus. So this is the glomerulus, right? So the blood will enter to the glomerulus here. So the blood here enters, blood enters. The blood enters the glomerulus. Glomerulus. Okay. So after entering into the glomerulus, here what will happen here? The blood, the useful one, the blood cells will not let into the waste material. They just are filtered here. Here the filtration occurs. Here the filtration of red blood cells. ఇక్కడ ఏమవుతుందనంటే, బ్లడ్ అనేది పాస్ అయినప్పుడు ఇక్కడ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి ఫిల్టర్ అవుతాయి. ఓకేనా? So the first one can be called as glomerular filtration. Glomerular filtration. So in glomerular filtration, what will happen? Blood enters through the glomerulus by efferent arteriole. Blood em chestundi, absorb chesestundi. So the unfiltered one, so will get into this tube. సో ఏవైతే ఫిల్టర్ అయిపోతున్నాయి కదా, దే రీఅబ్జార్బ్. మీకు బ్లడ్ అనేది రెడ్ బ్లడ్ సెల్ రీఅబ్జార్బ్ అయిపోతే, సో ఏవైతే బ్లడ్ పాస్ అవుతున్నో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ కాకోకుండా అవి ఏమవుతాయి? దే ఎంటర్ ఇన్ టు ది ట్యూబ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ పోడోసైట్స్. సో హియర్ ఆన్ బౌమెన్స్ క్యాప్స్యూల్, హియర్ బౌమెన్స్ క్యాప్స్యూల్స్ దగ్గర ఏముంటుంది? వాట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ స్మాల్ పోర్స్. That pores are the podocytes. What we call it nana? Podocytes. ఆ podocytes లో నుంచి ఏమైపోతుంది? బ్లడ్ అనేది వస్తుంది. So the blood will reach the PCT, proximal convoluted tubule. Here we call it as the absorption here. Here what we call it nana? Absorption here. Tubular reabsorption. Tubular reabsorption. So what will happen here in tubular reabsorption? అంటే ఇప్పుడు మన బ్లడ్ ఎక్కడుంది? PCT. So in PCT any proteins like calcium, like anything, any proteins, they are reabsorbed by the efferent one. So this is the efferent arteriole, right? So they are reabsorbed. So and water also is reabsorbed.
H2O, any proteins, like that. So useful one, they are reabsorbed in the PCT. PCT lo reabsorption అయిపోయింది. Then next, what will happen now? Here, last one, tubular secretion. So what will happen in tubular secretion? So మనకి blood cells filter అయిపోయాయి, water నియర్లీ 95% వాటర్ అనేది రీఅబ్జార్ప్షన్ అయిపోతుంది, 5%. ఓకే, నెక్స్ట్ పీసీటీలో ఏంటి, ఇంకా ప్రోటీన్స్ కానీ ఏమైనా యూస్ఫుల్ మెటీరియల్స్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటే అవి కూడా రీఅబ్జార్ప్షన్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ ఎంటర్ ది డీసీటీ అండ్ పాసింగ్ ది లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ. సో ఈ డీసీటీలో ఏమైపోతుంది, లాస్ట్గా ఇంకా మనకి ఏమైనా వేస్ట్ మెటీరియల్స్ లైక్ NaCl, okay, Na plus Cl minus or etc. So any salts are present, they are also from peritubular, peritubules. ఇక్కడ నుంచి కూడా peritubules నుంచి కూడా ఏమైపోతాయి, లాస్ట్కి డీసీటీలోకి వెళ్ళిపోతాయి. సో ది salts also will get into the collecting tube. They get into the collecting tube. So finally, so ఏమైనా salts, ఏమైనా unuseful materials, okay na, అవి కూడా they will let go into the collecting tube. Finally in the collecting tube we just collect the urine. So students, my name is Vishal Sharma and I did my BTech from IIT Kanpur in electrical engineering. I have an experience of more than 12 years in preparing IIT JEE aspirants for this examination. Under me already more than 100 students have cracked this IIT JEE examination. Right now I am associated with K Venkana classes. Now K Venkana classes, for the first time in Hyderabad, it has brought your top Delhi IIT and NITN faculties. Now what are you waiting for? Come and join us and realize your dream of getting into IITs. the concentration of a urine will depends upon all these factors. So first ఏం చేసాం, బ్లడ్ సెల్స్ ఫిల్టర్ చేసేసాం. సెకండ్ ఏం చేసాం, ప్రోటీన్స్ ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్ పీసీటీ దగ్గర చేసేసాం. నెక్స్ట్ ట్యూబ్ డీసీటీ ఆల్సో we have also removed from peritubule also. Finally the nitrogenous waste material will come out of the collecting duct. So finally from the ureter, bladder will receive an urethra, it is the urine is sent out. Not only this, the urine concentration will also depend upon one hormone. That hormone is the vasopressin. So with this hormone only we can see the pH, urine pH, mean acidic one. Without this hormone the urine is dilute one. So this is about the formation of the urine. It can also be asked as a mechanism of urine also. So this referon plays a major role in the formation of urine. So what I said, this glomerulus and the Bowman's capsule, they will be in the cortex one, and the collecting duct, they all will be in the medulla portion. Okay, medullary portion. That medullary portion will form this collecting duct only will form the pyramid or the calyces. This calyces will lead into the point called the pelvis. From there the waste material is excreted. So this is all about the formation of urine.